Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. Maybe a joke first, maybe a pickup line, but either one of those is just a waste of time. I need a better way, I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind. I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. Я скажу, меня впечатлило это дело. Да? Ну вот стараемся сделать так, чтобы был конкретный уровень, чтобы участники, и вы как ветераны этого спорта, вот, и молодежь, и вообще юниоры, чтобы они все это дело, конечно, оценили. Вот. Ну и, соответственно, те ребята, которые приезжают к нам, приедут к нам с Екатеринбурга, которые платят 1000 рублей там за стартовый взнос, да, а тут они просто, бесплатно приедут заниматься, участвовать. Плюс они получат классные подарки там от спонсоров. Вот. И второе, наверное, самое главное, и третье, это путешествие. У них будет путешествие, то есть кто-то вообще не был на севере никогда. Центр инструмента дает возможность нам, а мы приколачиваем эту возможность. Ну что, нормально, это уже. That I can try, 'cause I think I just got lost in your eyes.